হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ইনফিনিটি আজি চ্যানেল। ওয়েস্টেড টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। Infinity Archie, a sign of dignity, taking action to develop the students. আজকে আমরা ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব। ওয়ার্ড কতগুলো অক্ষর পাশাপাশি বসে যদি অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে ওয়ার্ড বা শব্দ বলে। ওয়ার্ড বা শব্দ দুই ধরনের হয়ে থাকে: কন্টিনিউ ওয়ার্ড, স্ট্রাকচার ওয়ার্ড। কন্টিনিউ ওয়ার্ড, যে ওয়ার্ড বা শব্দের নিজস্ব অর্থ আছে তাকে কন্টিনিউ ওয়ার্ড বলে। কতগুলো উদাহরণ লক্ষ্য করুন, যেমন ম্যান ইজ মর্টাল, আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ বিউটিফুল, ওয়াটার ইজ ইউজড ইন ভেরিয়াস ওয়েজ। এখানে ম্যান, ওয়ার্ড, ওয়াটার ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে কন্টিনিউ ওয়ার্ড, কারণ এগুলো নিজস্ব অর্থ আছে। স্ট্রাকচার ওয়ার্ড, যে ওয়ার্ড বা শব্দের নিজস্ব অর্থ নেই কিন্তু বাক্য গঠনে সাহায্য করে তাকে স্ট্রাকচার ওয়ার্ড বলে। যেমন আই অ্যাম গোয়িং টু ওটি, এখানে ওটি মিনস অপারেশন থিয়েটারকে বোঝানো হচ্ছে। মনিকা ইজ কামিং অন মাই বার্থডে, ওয়াটার ইজ ইউজড ইন ভেরিয়াস ওয়েজ। লক্ষ্য করবেন এখানে টু, অন, ইন ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচার ওয়ার্ড, কারণ এগুলো নিজস্ব অর্থ নেই কিন্তু এগুলো বাদ দিলে বাক্য গঠন হবে না, তাই এগুলোকে বলা হয় স্ট্রাকচার ওয়ার্ড। Thank you so much for joining us. Hope to see you next. Goodbye.